Imagine a camino por las calles de Zúrich, no durante una celebración de campeonato, sino con miles de aficionados al fútbol levando pancartas y gritando un mensaje. Infantino, fura. La ciudad que alberga la sede global de la FIFA se convirtió en el centro de la manifestación más ruidosa del fútbol. Durante años, los aficionados han acusado al fútbol moderno de olvidar a las personas que hicieron grande este deporte. Esta vez, los aficionados suizos decidieron que no permanecerían en silencio. ¿Pero qué sucedió exactamente? ¿Por qué protestan los aficionados en el propio patio trasero de la FIFA? Quédate con nosotros, porque la historia de hoy va mucho más allá de una protesta. Se trata del futuro del fútbol mismo. La ciudad donde vive la FIFA. Pocas ciudades están más vinculadas al fútbol que Zúrich. Durante décadas, la sede de la FIFA ha operado desde Suiza. Desde esta ciudad, se toman decisiones que afectan a miles de millones de aficionados en todo el mundo, sedes del Mundial, torneos internacionales, regulaciones futbolísticas. Miles de millones de dólares se mueven en el fútbol global cada año. Mientras la FIFA ha promovido el crecimiento del fútbol, muchos aficionados creen que el deporte se ha vuelto cada vez más controlado por intereses comerciales. Esta frustración se desbordó en las calles. Los manifestantes se reunieron con banderas, pancartas y carteles. Algunos leían contra la FIFA moderna, otros exigían detengan la corrupción de la FIFA. Y el cántico más fuerte resonaba, Infantino, fura. Para los manifestantes, esto se trataba de defender la identidad del fútbol. Lo que dijeron los manifestantes. La protesta se centró en varias preocupaciones principales. Primero, la comercialización. Los aficionados argumentan que el fútbol está impulsado por contratos de televisión y patrocinios en lugar de por los aficionados locales, temen que los precios de las entradas están subiendo, que los clubes históricos están lacando, que los días de históricos están lacando, que los días de partido se están convirtiendo en productos de entretenimiento y que los aficionados se están convirtiendo en clientes. Segundo, la congestión del calendario. El calendario futbolístico está más saturado que nunca. Los jugadores compiten en ligas domésticas, competiciones europeas, eliminatorias internacionales y torneos FIFA expandidos. El sindicato de jugadores franceses calificó el Mundial de clubes como una marca para el bienestar de los jugadores. La PFA advierte que las estrellas pueden estar demasiado agotadas para el Mundial. Tercero, el debate arbitral. El VAR se introdujo para reducir errores. En cambio, muchos aficionados sienten que ha creado nuevas controversias. Los aficionados debaten penalties, fueras de juego, tarjetas rojas y revisiones del VAR. Los manifestantes suizos exigieron mayor transparencia y rendición de cuentas. Las protestas reflejaron frustraciones por debates recientes del Mundial. Un tema involucró la suspensión de Follerin Balogun siendo revocada. Después de que Infantino admitiera haber recibido llamadas del presidente Trump, la FIFA rescindió la tarjeta roja de Balogun. Las redes sociales también vieron especulaciones sobre favoritismo hacia Argentina. Egipto presentó una queja formal después de su derrota anti-Argentina, alegando que fueron tratados injustamente. Los jugadores egipcios afirmaron que Mohamed Salah fue objeto de falta antes de que Enzo Fernández marcara el gol de la victoria. Sin embargo, no existe evidencia verificada de que la FIFA haya amenazado partidos. Las decisiones futbolísticas generan reacciones emocionales, pero las acusaciones requieren evidencia creíble. Hasta la fecha, no se ha establecido públicamente tal evidencia. La furia del entrenador suizo. El entrenador suizo Murat Yakin lanzó declaraciones furiosas después de la derrota de su equipo en cuartos de final ante Argentina. Yakin dijo:
La selección Suiza no merecia abandona el Mundial de una manera tan dramática. Estábamos luchando en múltiples frentes, contra 70,000 aficionados argentinos, contra el árbitro y contra el VAR. Diseccionó la controvertida expulsión de Brill en bolo. La primera tarjeta amarilla que recibió en bolo fue completamente inmerecida. La repetición demuestra que no tocó al defensa. El árbitro fue engañado por la queda dramática del jugador argentino, Joaquín Inadio. Lo que sucedió en este partido es completamente incomprensible y no tiene conexión con las leyes ni con el verdadero espíritu del fútbol. ¿Quién es Gianni Infantino? En el centro de estas manifestaciones está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde que se convirtió en presidente en 2016. Infantino ha supervisado cambios importantes. El Mundial se expandió. Times el Mundial de club se expandió. Times el fútbol femenino recibió mayor inversión. Times la FIFA reporta ingresos récord. Los partidarios argumentan que ha modernizado el fútbol con mayor inversión global y oportunidades para las naciones en desarrollo. Los críticos argumentan que la expansión ha ido demasiado lejos. Creen que las tradiciones del fútbol están siendo sacrificadas, el bienestar de los jugadores está sufriendo y las prioridades comerciales dominan a las deportivas. La propuesta de Infantino de expandir el Mundial a 64 equipos ha generado oposición. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, lo calificó como una mala idea. El presidente de la CONCACAF dijo que no se siente bien. Cuando la FIFA necesitó abordar la controversia, recurrió a uno de los árbitros más respetados en la historia del fútbol. Pierluigi Collina. Hoy, Collina serve como director de arbitraje de la FIFA. Su respuesta fue directa, rechazó firmemente las acusaciones. Afirmó que los árbitros de la FIFA operan de forma independiente y no pueden ser influenciados por nadie, ni asociaciones de fútbol, ni países poderosos, ni altos funcionarios de la FIFA. Collina mencionó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su nombre. Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA puede ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Él confía en nosotros para trabajar con total independencia. Collina advirtió que tales acusaciones son peligrosas y completamente infundadas, y podrían poner en peligro la seguridad de los árbitros y sus familias. Recordó a los aficionados que los árbitros son seres humanos. Como los jugadores, cometen errores. Como los entrenadores, trabajan bajo una presión enorme. Reconoció que el fútbol siempre implica debate. Sin embargo, trazo una distinción importante. Debatir una decisión es aceptable. Esa acusación sin evidencia no lo es. Porque esta protesta importa. El fútbol siempre ha pertenecido a los aficionados. Sin aficionados, no hay ambiente en los estadios, no hay rivalidades, no hay momentos inolvidables. La manifestación de Zúrich recordó al mundo del fútbol que los aficionados todavía quieren tener voz. Su mensaje fue simple. El fútbol debe recordar a las personas que lo construirán. La protesta puede desaparecer de los titulares, pero las preguntas planteadas no desaparecerán. Times y cuántos partidos deberían jugar los jugadores? Times puede el fútbol expandir sin perder tradiciones? Times que tan transparente debe ser el arbitraje? Estas preguntas darán forma al fútbol en los años venideros. Para la FIFA, las manifestaciones son un recordatorio de que el éxito se mide por algo más que los ingresos. También se mide por la confianza de los aficionados al fútbol. Para los aficionados de todo el mundo, la marcha de Zúrich envió un mensaje claro. El fútbol es más que un negocio, es una pasión, una cultura, una comunidad. Y millones creen que su futuro nunca debería perder de vista a las personas que más aman este juego. ¿En qué opinas?
Tienen razón los aficionados suizos al protestar? ¿Se ha vuelto el fútbol moderno demasiado comercial? Part 2. Opinion en los comentarios. Si te gustó este documental, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por vernos. Y nos vemos en nuestro próximo documental. Nos vemos en la próxima cobertura impactante.